A very good evening to you on this 28th day of 2023. This TV and welcome to Trending News, where we bring you stories making headlines so far across the 47 counties in the country. Now, this is the day when our Muslim brothers are marking Ul-Adha across the country, and of course, joining their Muslim counterparts across the globe. Remember, you can watch this bulletin live across all our social media platforms at Lookuptv on Instagram, Twitter, Facebook, and YouTube. Now, Muslims in the country have joined their counterparts across the globe in marking this year's Eid Ul-Adha, where Muslim faithfuls gather in a festival of sacrifices to pay respect to Prophet Ibrahim's devotion to Allah. In Mombasa, Muslim faithfuls gathered at Kulthum Mosque ground for celebrations where they emphasized the need to reach out to the disadvantaged population in the country that is faced with hard economic times. Have a look at how the celebrations unfolded. Viongozi wetu na wawe watakavyokuwa na wafanye ukorofi watakavyofanya ukorofi, lakini Allah tabaraka wa taala yeye ndiye mwenye kukontroli kila kitu. Sasa sisi litakiwalo kubwa kwenye tabu hizi na joto hili na dhiki hizi ni sisi kwanza turudi kwa Allah, tutambue teleza zetu na makosa yetu ya kwa. Napenda kuwashauri umma wa Uislamu umoja wao katika hii dunia na kushika kizazi katika siku hii njema ya kuchinja, wasaidiane, wasaidie maskini, mafukara, wasiojiweza, watembelee wagonjwa, watembelee maiti walioko makaburini, waombee dua. Na ni siku njema ya furaha, watu wafurahi, familia, tushikane kwa umoja. Mungu atupe nguvu, atupe afya, tuwe pamoja. Biashara ya mbuzi ni maelewano, na katika kuchinja inataka uchague yule mbuzi ambaye hajaumia, mbuzi ambaye yani labda hajavunjika mguu, na ni mbuzi ambaye ako na afya yake. Na tukiangalia soko wenyewe, mbuzi si ghali, ni maelewano. Wako mbuzi wa 7,000, wako mbuzi wa 8,000, wako mbuzi wa 9,000, inategemea na uwezo wako wa mfukoni. Now, Deputy President Rigathi Gachagua, alongside his spouse, Pastor Dorcas Rigathi, today hosted a special Olympics team that recently represented Kenya in the Berlin Paralympic Games. The team was invited to the DP current residence in Nairobi. Kenya won a total of 25 medals, with 15 gold medals, 4 silver medals, and 3 bronze medals. Moving forward, Mombasa Governor Abdul Samad Sharif Nassir has stated that the county budget for the year 2023-2024 will be people-focused. He noted that the budget will finance Mwananchi-related projects, including the unveiling of the Mombasa Youth Service, which will see the youth undergoing training before they are recruited. Speaking in Changamwe after the disbursement of bursary checks worth 63.7 million shillings, the governor noted that he is focused on expanding initiatives and employment abroad. Na ni muhimu kwa sababu leo bajeti panapo majaliwa itapita. Budget ya Mombasa has been based on the people. Budget ya Mombasa is a social budget. Bajeti ya Mombasa ya mwaka huu, mwaka 2023-2024, ni bajeti ambayo itakuwa ni bajeti ya watu. Bajeti ambayo itakuwa ni yenye kujali mambo ya maslahi ya watu wake. Bajeti ya safari hii, yale ambayo yameweza kupatiwa kipao ni kuwalisha watoto wetu wa shule, kuweza kupeana fedha kwa vikundi akina mama
wazee na wale ambao kwamba ni wengine, bajeti ya safari hii ni bajeti ya kuangalia mambo ya NHIF, kuangalia health, afya ya watu wetu. Bajeti ya safari hii ni kuangalia njia hawa vijana wetu ambao hawana ajira. Kitambo ya Abdulswamad Sharif Nasir kwenda mbio kuhakikisha ya kuwa viwanda vimefunguliwa. Hamna tutawaweka katika programu yetu ya Mombasa Yeng. Bajeti ya safari hii ni kuangalia airlift program, kuchukua vijana wetu, kuwapatia nafasi kwenda kufanya kazi ng'ambo. Bajeti ya safari hii ni kuangalia mambo ya basari za watu ambao wasiojiweza. On to a very sad story, and sadness has engulfed Saina area in Kajiado County after a mother allegedly burnt her 2 children to death. The suspect is said to have locked the minors aged 10 and 2 in a room and set them on fire. She later jumped into the fire but was saved by neighbors after suffering 50% burns. Confirming the incident, Kajiado County Police Commander Daudi Loronyokwe said the incident followed quarrels between the woman and her husband, who is said to have married a second wife. Mimi ninasimaliza mimi pale. Sasa venye nimeenda kuangalia nikapata moto imejaa kwa mlango, yeye mwenyewe ametoka nje, sijui alifanyaje tena karudi ndani. Kwa hiyo saa huyu mtoto anaitwa Shanteli akalia kwa uchungu, akaniambia Mama Jeni, naomba kuja unisaidie. Sasa sikuwa na venye naweza msaidia, mlango ya bedroom ni kama alikuwa amefunga na kifuli. Kuangalia kwa dirisha moto imeshika, gasi na nuka. Ikawa mtoto analia tu akiita jina yangu, Mama Jeni kuja unisaidie, Mama Jeni kuja unisaidie, lakini sikuwa na uwezo wa kumsaidia. Na nilikuwa tu peke yangu hapa. Sasa kitu alikuwa anatuchangaza na tuambia tu yeye anaenda, hata already amebeba vitu zake zingine, amefanya nini anaenda. Sasa mimi na mwenzangu tukamuongelesha, tukamwambia kwa ndoa lazima misukosuko itokelezee. Sasa wewe ndio rudisha vitu zako, ufanye nini, ukae. Mama na baba walikuwa na gombana. Sasa tumepoteza maisha ya watoto innocent. Hii moto ingezimwa juu vijana walikuwa wamejitolea. Kama tungekuwa na zimamoto, hii mambo haigetokea mahali imefika. Watu wa kijiji ya Saina wamehangaika sana, wamepitia kipindi kingumu kuzima hii moto kwa sababu ya ukosefu wa vifaa za kuzima moto katika mji wetu wa Kajiado. Maafa ya watoto wawili wamekufa bila hatia, bila kujua chochote juu yake na ile mzozo ambao wamekuwa naye. Mimi kama mzazi hiyo kitu Moving forward, Nyimine Empowerment, a community-based organization, has planned a 3-day outreach program to promote access to sexual health services in Bondo, Siaya County. Speaking during the event at Kapio Health Center, Executive Director Loma Nyandat said that the outreach targets women of reproductive age and more specifically those with disabilities and those living with HIV. Today, Nyimine Empowerment Community-Based Organization, NECBO, we have partnered with Kapio Dispensary through the Ministry of Health to provide outreach services to young women in their diversity. We work with young women with disability, young women living with HIV, as well as young women who identify as LGBTI. And in today's outreach, we are having a series of outreaches today, tomorrow, and Friday. And in these 3 outreaches, we target to get 1,000 young women in their diversity to access sexual reproductive health services. And these services include cancer screening, breast and cervical cancer, HIV testing and counseling. We intend to have FP insertion and removal. There is equally HPV vaccine for our adolescent girls. Kwa hii huduma yenye nilikuja na kukuja nimeletwa na pikipiki kwa sababu jinsi ya nauli ilikuwa ngumu. Sasa wamekuja wakanichukua na imenisaidia kwa sababu ya nilikuwa nataka family planning, nimepata cervical cancer screening pia wamenifanyia. Then mtoto pia alikuwa mgonjwa, nimepata matibabu, nikapata madawa. Sasa nashukuru kwa hiyo service yenye nimepata, na naomba tu serikali kama wanaweza tujali sisi walemavu, kwa sababu wakati mwingi tunakuwa na hali ngumu ili kupata matibabu ama kupata hizi mafunzo za family planning. Tulikuwa na ukosefu ya madawa na leo tulipata posters kuwa ati
tunapewa chanjo hapa leo. So tulikuja juu walikuwa wanaifanya bure, na pale hospitalini lazima tulipe pesa ndio tufanyiwe services za family planning. Kwa hiyo tulikuja hapa, wametupea service bure. Residents of Tharura village in Laikipia County have raised concern over 3 of their animals that were ravaged by 2 lions that are believed to be from Ul-Adha Conservancy. Animal owners are now counting losses of over 250,000 shillings after 2 bulls and 1 cow were killed by stray lions yesterday night. Na hata iko hapa anashaua ng'ombe 3 tayari. Na hawa wanyama hawajaondoka, wako hapa karibu kwa hii msituni hapa chini, wako hapo. Tulifuata nyayo kutoka asubuhi mpaka saa hii, wamejivisha mahali msituni ambayo mahali utaweza kupita, na wako hapo ndani wajaenda. Kwa hivyo usiku ya leo wanasa rudi hata, sababu mara mingi tunatoa wanarudi masaa ingine tena masaa usiku. Kama tayari wamesha kula hii, nafikiri hawataenda mbali sasa, mpaka itabidi KWS washughulikie watoe ndio wataondoka area hii. Sasa usiku wa jana tena ilikuja ikakula ng'ombe 3, dume 2 na ng'ombe 1 ambayo iko na mimba, ilikuwa na mimba ambayo ni ya kukamuliwa. Nikaona hiyo hasara ni kubwa sana, kwa sababu hii kichaka ndio tunategemea na watoto wangu. Sasa tungiomba serikali iweze kusaidia. Watu wa KWS walikuja wakasema wanaweza saidia na mataa, lakini hiyo mataa kiangalia haiwezi kusaidia. Juu hii kitu ikiwa njaa na naona chakula pale, itafunga macho tu na ikule, ifanye vile tu ilifanya. Na hiyo wanyama wamekuwa imetusumbua sana. Ilikuwa imeanza na shui, mara inakula mbuzi, imekula mara mingi, na bayo fisi karudi tena. Sasa ikawa sasa ni simba. Na simba hapo bandi yetu alikula ng'ombe mara kadhaa, na akaweka majuzi kama siku 3 hivi imepita, imeweka jeraha, na tukajaribu tukang'ang'ana usiku Well, that particular story wraps up trending news this hour, but I'd just like to sample some of these goodwill messages from leaders across the country on to our Muslim brothers. And President William Ruto says Eid Ul-Adha is a celebration of sacrifice, faith and obedience to the will of Allah. May this blessed day inspire these spiritual virtues in the hearts of all Muslims and also bring joy, peace and blessings. Raila Odinga says Eid Mubarak to all Muslims. Defense Minister, that is Aden Bare Duale, says, may your faith and love for Allah be rewarded with peace, happiness and successes for today and always. Wishing you a joyful Eid Ul-Adha. Finally, former Mombasa Governor Adlison Joe says this day is always a special day full of warmth and blessings, a day to mark an absolute conviction and submission of Prophet Ibrahim to the Almighty Allah. As we commemorate this auspicious day, let's remember to share our blessings with the sick and the less fortunate. That wraps up our bulletin this particular evening, and Eid Ul-Adha to all our Muslim brothers across the country. We are done with this bulletin, but remember, we'll be coming to you at 7 p.m. with Lookuptv, and of course 9 p.m. with The Insight, just to give you views and of course the stories making headlines across the country today. Until then, do have yourself a great evening, and like always, God bless.